Hello everyone, it's me Faaiz VK from AIIMS Nagpur. I am your physics faculty here and I have secured All India rank 3500 in NEET exam 2020. So let's move to session 3 of current chapter, that is current electricity. Okay. So ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തിയറി പോർഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കിർച്ചോഫ്സ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ആൻഡ് കിർച്ചോഫ് സെക്കൻഡ് റൂൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ലൂപ്പ് റൂൾ ഓർ വോൾട്ടേജ് റൂൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൂടി കണ്ടിരുന്നു. രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കണ്ടത്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ്. And along the current we are going, there will be minus IR. And if you are going opposite to the current, if you are going opposite to the current means if you are taking the loop as opposite to the current flowing, it will be plus IR. I hope it's clear. Okay, so loop rule is also over. So നമ്മൾ തിയറി പോർഷനിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ്. സോ വെയ്റ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. സോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എക്സസൈസ് സോൾവ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ്. സോ ബി റെഡി വിത്ത് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ. ഓക്കെ, സോ സോൾവ് വിത്ത് മീ. The first question we have is question number 3.1. The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. Okay. If the internal resistance to battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? Okay, നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ആ ബാറ്ററിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന EMF 12 വോൾട്ട് ആണ്. ബാറ്ററിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന EMF എത്രയാണ്? 12 വോൾട്ട് ആണ്. ബാറ്ററിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന EMF എത്രയാണ്? 12 വോൾട്ട്. ആ ബാറ്ററിയുടെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0.4 ഓം. What is the maximum current that can be drawn from the battery? ചോദ്യം എത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറന്റ്? So question is very simple. So let's write the circuit. Okay. Suppose ഇതാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി എങ്കിൽ, ഇതാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി. ഇവിടെ നമ്മളെ ബാറ്ററി എവിടെ? ഇതാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ബാറ്ററിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറന്റ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ആ ബാറ്ററിയുടെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0.4 ഓം. 0.4 ഓം ആണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ കാർ ഹാസ് an EMF of 12 വോൾട്ട്. EMF എത്രയാണ്? 12 വോൾട്ട്. EMF മീൻസ്, നമ്മളിപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം? ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നു, എവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. കണ്ടോ, ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വോൾട്ടേജ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് E മൈനസ് IR. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ EMF എത്രയാണ്? ബാറ്ററിയുടെ EMF എന്ന് പറയുന്നത് 12 വോൾട്ട് ആണ്. സോ ബാറ്ററിയുടെ EMF എത്രയാണ്? 12 volt. But EMF 12 volt. So I could write here what? I can write that the amount of maximum current. The amount of maximum current drawn from the battery. Drawn from the battery is I. So according to Ohm's law, we can simply say that here EMF is 12 volt equal to IR. Circuit where external resistor no illalo, so current will be E divided by R, or it will be, here E is 12 volt and R is 0.4 ohm. It will be 12 divided by 0.4. അങ്ങനെ സോറി, 12 divided by 0.4, 12 divided by 0.4 നമുക്ക് 4 into 10 raised to -1 എഴുതി കൂടെ. സോ 10 ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 120 divided by 4. That is actually 30 ampere will be the maximum current drawn from the given battery. So maximum current
drawn from the battery is 30 ampere. എത്രയാണ് വരുന്നത്? 30 ampere. I hope it is clear. Let's move to next question. We have a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm. Okay, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, EMF 10 volt ആണ്, and internal resistance എത്രയാണ്? 3 ohm. Is connected to a resistor. Okay, is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere. Okay, സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എത്രയാണ്? 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? ചോദ്യം എന്താണ്? What is the resistance of the resistor? So ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. So again a similar kind of question, but ഇവിടെ externally എന്തുണ്ട്? ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ആണ് അല്ലെ? എക്സ്റ്റേണലി ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്താണ്? കണക്ട്. എക്സ്റ്റേണലി ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്താണ്? കണക്ട്. സോ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ. ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഈസ് മൈ cell. It's my internal resistance. Okay. EMF is 10 volt. Internal resistance is 3 ohm. Internal resistance is 3 ohm. Internal resistance is 3 ohm. And I am taking external resistor as capital R. EMF is 10 volt. EMF E is 10 volt. And the current flowing through the circuit is 0.5 ampere. Current flowing through the circuit is 0.5 ampere. So see, here see, net resistance will be how much? ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ്? എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ പ്ലസ് 3 ohm. കറക്റ്റ് അല്ലേ? And I can write voltage V equal to I into R from Ohm's law. Okay, then I is equal to V divided by R. I is equal to V divided by R. I is equal to V divided by R. And here current I is how much? Here current I is 0.5 ampere. It is equal to, and 0.5 is equal to V divided by R. Here V is 10 volt. 10 divided by R plus 3. Okay. So I can write 10 is equal to R plus 3 into 0.5. I can take 1 by 2. So R plus 3 is equal to 20, or R is equal to 20 minus 3. That is 17 ohm. R is equal to 20 minus 3. That is 17 ohm. R is equal to 20 minus 3, 17 ohm. R is equal to 17. Okay. Let's move to question number 3.3. At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. Okay. At a room temperature is 27 degrees Celsius. It is given in the question. Okay. Last question, second part of what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? What is the terminal voltage of the battery of the circuit is closed? Okay, circuit closed ആണെങ്കിൽ terminal voltage എന്തായിരിക്കും? Circuit closed ആണെങ്കിൽ terminal voltage എന്തായിരിക്കും? Simple. Terminal voltage means EMF എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി? Terminal voltage means ഇവിടെ EMF എത്രയാണ്? ഇവിടെ EMF എത്രയാണ്? 10 volt അല്ലെ? Terminal voltage simply saying നമ്മളെ സെല്ലില്ല, ഇത് നമ്മളെ സെൽ. Terminal voltage simply saying, terminal voltage means EMF E minus potential drop across internal resistance, potential drop across internal resistor. Here, that is what terminal voltage means. EMF minus potential drop across internal resistor. So see here, see, but internal resistance എത്രയാണ്? Internal resistance വരുന്നത് 3 ohm. കറണ്ട് 0.5. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്ററിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഒബ്വിയസ്ലി കറണ്ട് ഇൻറ്റു അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റർ എത്രയാണ്? 3 into 0.5 ആംപിയർ. ദാറ്റ് വിൽ ബി 1.5 വോൾട്ട്. സോ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി? ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആയി.
So our terminal voltage will be EMF 10 volt. 10 volt minus 1.5 volt. That will be 8.5 volt. So ഇവിടെ terminal voltage വരുന്നത് 8.5 volt. So therefore the resistance of the resistor is 17 ohm and the terminal voltage is 8.5 volt. Clear? Okay. Let's move to question number 3.3. Question number 3.3. Okay, at room temperature, that is 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. Okay, at room temperature, the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 100 ഓം ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് if the resistance is found to be 117 ohm? Given that temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 raised to minus 4 degree Celsius inverse. Okay, what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? So it's simply from temperature changes, temperature and resistance change. Okay, we know the equation. What is the equation? അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ആദ്യം റേസ് ചെയ്ത് കളയാം. അതായത് രണ്ട് സിനാരിയോ തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സിനാരിയോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറി. ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറും? റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളോട് എന്ത് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ? ബേസിക്കലി ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് R2 is equal to R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. Clear? And here R2 is resistance. R2 is resistance at temperature 2. And what is R1? R1 is simply resistance at temperature T1. R2 is resistance at temperature T2 and R1 is resistance at temperature T1. Clear? Okay. R2 is resistance at T2 and R1 is resistance at T1. Where R2 is resistance at T2 and R1 is resistance at T. കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ? സോ നമ്മളിതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? സോ നമ്മളിതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 27 പ്ലസ് 273 എത്ര വരുന്നത്? 27 plus 273 that will be 300. Correct? 300. Yes. So at 300 Kelvin, resistance is 100 ohm. So I can take as എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും? R1 is 100 ohm and temperature T1 is 300 Kelvin. അതേപോലെ R2 എത്രയാണ്? R2 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ് എത്ര? 117 ഓം. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാണേണ്ടത്. R2 എത്രയാണ്? 117 ഓം. We have to find out T2. And the coefficient of temperature coefficient of the material of the resistor is also given. Alpha is equal to 1.7 into 10 raised to minus 4 degrees Celsius inverse. Okay, Celsius inverse is alpha given. Temperature coefficient of the material given in degrees Celsius inverse 1.7 into 10 raised to minus 4. So we don't have to convert in Kelvin. So I can just write T1 as 27 degrees Celsius. T1 as 27 degree Celsius. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ആണ്. So R2 will be equal to R2 is 117 ohm. 117 ohm is equal to 100 ohm into 1 plus alpha. Alpha is 1.7 into 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 4. T2 minus T1. T2 നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. T2 ഞാൻ T ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. So T minus T1 is 27. So ഇതൊരു കുറച്ച് വലിയ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം? സോ 117 divided by 100 equal to 1 plus 1.7 into 10 raised to minus 4 T minus 27. Clear അല്ലേ?
117 minus 117 divided by 100 will be 1.17. Any minus 1 equal to 1.7 into 10 raised to minus 4 t minus 27. What is 1.17 minus 1? 1.17 minus 1 will be 0.17. Correct. 0.17 equal to 1.7 into 10 raised to minus 4 t minus 27. നമുക്ക് ഇതിനെ 0.17 നമുക്ക് 1.7 into 10 raised to minus 1 എഴുതിക്കൂടെ will be equal to 1.7 into 10 raised to minus 4 t minus 27. Okay. So 1.7, 1.7 കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 10 raised to minus 1 divided by 10 raised to minus 4 equal to t minus 27. What is 10 raised to minus 1 divided by 10 raised to minus 4? 10 raised to minus 3, that is 1000 is equal to t minus 27 or t equal to 1000 plus 27, that is 1027 degrees Celsius. So ഇതായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ. 1027 degrees Celsius നൽകിയ temperature when the resistance becomes 170. എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര കിട്ടിയത്? 1027 Celsius. I hope it's clear. It's a beautiful question. And okay, temperature coefficient of the material നോക്കുക. അത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെൻറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള അതേ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Let's move to question 3.4. 3.4. We have a negligibly small current. We have a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and the uniform cross section 6 into 10 raised to minus 7 meter square. And its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? So, നമ്മൾ basically ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് കാണേണ്ടത്? Resistivity. So, resistivity is what? Yeah, മുതലേക്ക് വരാം. So, റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. മറ്റേ ഇക്വേഷനിൽ ആരെ കണ്ടു നോക്കണം? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ, ലെങ്ത് ഉണ്ടോ, അതിന് വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ അത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എവിടെയാണ് NCERT കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. R is equal to Royal by A. Everybody knows that. Still see, കണ്ടോ, the resistance R of a conductor depends on its length L and cross sectional area A. Oh, this is not clear now. So let me just yes. So see, question mark is the resistance R of a conductor depends on its length L and cross sectional area A through the relation resistance R is equal to rho L divided by A, where rho is called resistivity, is a property of the material and depends on temperature and pressure. So equation R is equal to rho L divided by A. ക്വസ്റ്റനിൽ നോക്ക്, ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത്, വയറിന്റെ ലെങ്ത് ഗിവൺ ആണ്, യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഗിവൺ ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ. നമുക്ക് എന്താണ് ജസ്റ്റ് കാണേണ്ടത്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. We know resistance R is equal to rho L divided by A, where here rho is what? Resistivity. ഇവിടെ റോ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. സോ റോ is equal to RA divided by L. സോ ഓരോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്തെഴുതാം. R എടുത്തെഴുതാം, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ. റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 5 ohm. എത്രയാണ്? 5 ohm. And area of cross section is 6 into 10 raised to minus 7. 6 into 10 raised to minus 7. 6 into 10 raised to minus 7 meter square. And wire of length 15 meter. Length is given, that is 15 meter. So എല്ലാ values given ആണ്. Simply, like very simple question again. Resistivity is equal to 5 into, see area ഇവിടെ ഉണ്ട്, 6 into 10 raised to minus 7 meter square divided by 15 meter cut. Okay, so it will be ohm meter unit. So comes out to 5 into 6 into 10 raised to minus 7 divided by 15 ohm meter. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 5, 5, 3, 2. So resistivity comes out as 2 into
10 raised to minus 7 ohm meter. 2 into 10 raised to minus 7 ohm meter. 2 into 10 raised to minus 7 ohm meter. 2 into 10 raised to minus 7 ohm meter. Clear? Okay, 3.4. Question number 3.4 is done. Let's move to question number 3.5. We have a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് സിൽവർ. ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് സിൽവർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കാണേണ്ടത്. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് 2 ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ആണ്. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കാണേണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ? The equation is where is that given temperature dependence with resistivity? Yeah, it is rho is equal to, or rho2 is equal to rho1 into 1 plus alpha T2 minus T1. I think it is given here. Am I correct? Yes. Rho T is equal to rho0 into 1 plus alpha T minus T0. So resistance ആണ് given. നമുക്ക് temperature coefficient resistivity ആണ് കാണേണ്ടത്. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറി കിട്ടും. നമുക്ക് ടു ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൻ ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് T1 എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് 27.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് സോ R1 വിൽ ബി 2.1 ohm. അതേപോലെ T2 എത്രയാണ്? T2 is 22 is here how much? T2 I can take 100 degree Celsius. Okay, 100 degree Celsius. And R2 will be how much? R2 will be 2.7 ohm. R2 is 2.7 ohm. T2 is 100 degree Celsius. R1 is 2.1 ohm and T1 is 27.5 degree Celsius. Is it clear? Yes, it's clear. Okay. I have to find out temperature coefficient of resistivity. Okay. The equation we have is rho2 is equal to rho1 into 1 plus alpha T2 minus T1. Clear? Yes. So I can simply write rho1 as, എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക് rho1 നെ? See, we know that resistance R is equal to rho L by A and rho equal to RA by L. So it is a silver wire and area of cross section and length is same for both. So എനിക്ക് rho1 എങ്ങനെ എഴുതാം? R1 into A by L. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് rho2 എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ R2 into A by L. A by L രണ്ടിനും സെയിം ആണ്, കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ, ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനും ലെങ്ത് മാറ്റുന്നില്ല. സോ എനിക്ക് എങ്ങനെ എടുത്തെഴുതാം rho2നെ? R2 into A divided by L equal to R1 into A divided by L is equal to 1 plus alpha T2 minus T1. So it's clear. A by L എന്തായി കട്ടായി പോയി. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം R2 is equal to R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. Okay. Everything is given. നമുക്ക് എന്ത് ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു പോകാം. So R2 is how much? R2 is 2.7. 2.7 equal to 2.1 into 1 plus alpha T2 minus T1. That is 100 minus 27.5. 100 minus 27.5 എത്രയാണ്? 100 minus 27.5 എത്ര വരും? 100 minus 27.5. 100 minus 27.5. 100 minus 27.5. That is 72.5. That is 72.5. So it will be 72.5 alpha. Clear? Then 2.7 by 2.1 minus 1 is equal to എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക്? -1 is equal to alpha into 72.5. So what is 2.7 divided by 2.1? 2.7 divided by 2.1. 2.7 divided by 2.1. 2.1, that is 1.28. 1.28. 1.28 minus 1 equal to 72.5 alpha, or this will be 0.28 equal to 72.5 alpha
So alpha will be how much? Alpha will be 0.28 divided by 72.5. Alpha എത്രയാണ് വരുന്നത്? 0.28. 0.28 divided by 72.5. That is 0.00. That is 3.8 into 10 minus 3. That is alpha comes out as 3.8 into 10 raised to minus 3 degree Celsius inverse. എന്താണ് ഞാൻ സെൽഷ്യസ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തത്? കാരണം ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെച്ചത് ഏത് യൂണിറ്റിലായിരുന്നു? സെൽഷ്യസിന്റെ. So temperature coefficient of resistivity will be also in degree Celsius inverse unit. It will be 3.8 into 10 raised to minus 3, or I can write 0.0038 degree Celsius inverse. Clear? Okay. So that question is very easy and it's clear. Okay, let's move to next question. We have again a heating element. Again, we have a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.8 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. Okay, what is the steady temperature of the heating element? The room temperature is 27 degrees Celsius and temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range is involved 1.7 into 10 raised to minus 4 degrees Celsius inverse. So again from our this equation, that is R2 is equal to R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. So let's decode the question first. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, പെട്ടെന്ന് റബ് ചെയ്ത് കളയട്ടെ. ഓക്കെ, question is basically simple. ഓക്കെ, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫട്ടാഫട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, റബ് ചെയ്ത് കളയട്ടെ. Yes. So my question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. We have a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply. It draws an initial current of 3.2 ampere. So ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോയില് എത്രയാണ്? വോൾട്ട് എത്രയാണ്? 230 വോൾട്ട് and current is 3.2 ampere. So ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈക്വേഷൻ വെച്ച് കാണാം അല്ലെ, കാരണം വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഗിവൺ ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ സിനാരിയോ വോൾട്ടേജ് മാറ്റുന്നില്ല, സ്റ്റിൽ 230 വോൾട്ട് അല്ലെ, സ്റ്റിൽ 230 വോൾട്ട് ആണ്. ആൻഡ് കറണ്ട് I can take I2 as എത്രയാണ്? 2.8 ampere. So resistance R2 will be, so that's also I have to check. First instance, temperature T1 is what is the steady temperature of the heating? Okay, first instance temperature is 27 degrees Celsius. So ഈ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ ഒന്നാമത്തെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? R1 കാണാം. സോ R1 will be how much? R1 will be, ആൽഫ എത്രയാണ്? ആൽഫ എഴുതി വെക്കാം. ആൽഫ is 1.7 into 10 raised to minus 4 degree Celsius inverse. Okay, so everything is given. So R1 will be V is equal to IR, R is equal to V by I. That is 230 divided by 3.2. Correct. And R2 equal to 230 divided by 2.8 ampere. Clear? And we know the equation. R2 is equal to R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. T2 ഞാൻ T ആക്കി എടുക്കാണ്. സോ R2 എത്രയാണ് വരുന്നത്? R2 is നോക്കിക്കോ, R2 എത്രയാണ്? R2 is 230 divided by 2.8, which is equal to R1 is 230 divided by 3.2, 1 plus alpha നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം, alpha into T minus 27. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 230 കട്ടായി പോകും. ആൻഡ് 3.2 divided by 2.8 എന്നാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? And minus 1 will be equal to alpha into T minus 24. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3.2 by 2.8 കാണാം. 3.2 divided by 2.8, that is 1.14 minus 1, that is 0.14. That will be equal to 0.14 equal to alpha is 1.7. Clear? 1.7 into 10 raised to minus 4 T minus 27. So
0.14 divided by 1.7 into 10 raised to 4 equal to t minus 27. Next task is 0.14 divided by 1.7. 0.14 divided by 0.14 divided by 1.7. That's 0.08. So 0.08 into 10 raised to 4 equal to t minus 27, or 0.08 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to 4, which is equal to t minus 27. It will be 800 equal to t minus 27. Temperature T will be 8 to 7 8 to 7 degree Celsius. Temperature കിട്ടുന്നത് 8 to 7 degree Celsius. Clear? 8 to 7 degree Celsius. I hope it is pretty clear. Okay, done. Let's move to 3.7. I think this question is basically from Wheatstone Bridge. Is it from Wheatstone Bridge? Is it from Wheatstone Bridge principle? So നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് question number 3.8 പോകാം. And we have a storage battery of EMF 8 volt. We have a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? ഒന്നാമത് കാണേണ്ടത് terminal voltage of the battery during charging. What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? Charging circuitൽ ഒരു series resistor വെക്കാനുള്ള purpose എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. Okay, അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ? Yes. So we have a 80 volt battery, 80 volt and internal resistance 0.5 ohm and it's being charged by 120 volt DC supply. Okay. So ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ചെയ്യാം. Okay. Let's make it quick. Okay, let's rub it quick. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാം. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay. See, EMF of given storage battery. EMF of given storage battery. EMF of given storage battery that is equal to 8 volt. Correct അല്ലേ? Storage battery EMF 8 volt. Storage battery EMF 8 volt. Okay. Storage battery EMF 8 volt. അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R 0.5 ഓം. 0.5 ഓം ആണ് അല്ലെ. DC സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? DC സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? V 120 volt. അതാണ് DC സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ എത്രയാണ് അല്ലെ? ഒരു എക്സ്റ്റേണലി സീരിയലിൽ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അത് 15.5 ഓം. 15.5 ഓം. And the resistance of the resistance of the resistor എത്രയാണ് വരുന്നത്? That is R equal to 15.5 ohm. 15.5 ohm. Okay. It is connected in a series. It is connected in series. And it is connected in series. So ഇവിടെ see, storage batteryയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 8 volt അല്ലെ. DC സപ്ലൈ വോൾട്ടേജോ 120 volt. സോ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും? ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് എത്ര വരുന്നത്? I'm taking that is V dash is equal to V minus E. Where V is what? DC supply voltage is storage battery in the EMF. So effective voltage in the circuit will be V minus E because 8 volt and the store I point. Supply voltage 120, 8 volt store I. So effective voltage and the effective voltage V dash will be 120 minus 8, that is 112 volt. Clear? It's pretty clear. Okay, next.
കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക്? കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്, കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് in the circuit, current flowing in the circuit, that is I. Current flowing in the circuit, that is I, is equal to V dash divided by R plus R, where R is external resistor and small r is internal resistor. Correct. Current flowing I is equal to 112 divided by 15.5 plus internal resistor 5 കണ്ട, internal resistor അല്ല 0.5, 0.5 internal resistor 0.5, 0.5 ആണോ അതോ 15.5ഉം 0.5? യെസ്, 15.5 0.5. ഇതായിരിക്കും കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി 112 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 16. So 112 divided by 16 നമുക്ക് സോൾവ് എത്ര കിട്ടും? 112 divided by 16, 8, 56, 4, 28, 2, 14. Okay, 14 by 2, 7. 7 ആംപിയർ ആണ് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് across R will be how much? 7 into 15.5, that is 108.5 volt. Okay, so actually ഇവിടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? DC supply voltage is equal to terminal voltage plus voltage drop across R. Correct അല്ലേ? So terminal voltage of battery will be terminal voltage of battery will be equal to 120 minus എത്രയാണ് ഡ്രോപ്പ് നോക്ക് ഇവിടെ 108.5. ഇതല്ലേ ഡ്രോപ്പ്? 108.5. So terminal voltage of battery will be 120 minus 108.5. Correct, 108.5. So terminal voltage of battery is equal to 120 minus 108.5, that is equal to 11.5 volt. 11.5 volt. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സീരിയലി കണക്റ്റഡ്? എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ, അത് എഴുതിത്തരാം. എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ when connected to a charging circuit, limits the current drawn from the external source. എന്തുകൊണ്ടാണ് സീരിയലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ when connected to a charging circuit limits the current drawn from the external source. So the current will become extremely high. The current will be extremely high in its absence. നമ്മൾ സീരിയലി അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ current will become very high, extremely high in the absence of serial resistor. This is extremely dangerous. This is extremely dangerous. So everything clear? Okay, then explanation നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Okay, so let's move to last question, that is 3.9. The number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1. Okay, what will be? Okay, example 3.1. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത്. Okay, anyway, number density of free electron in a copper conductor is 3.1 into 10 raised to 8.5 into 10 raised to 28 meter per meter cube. How long does an electron take
to drift from one end of a wire 3 meter long. The area of wire is 2 into 10 raised to minus 6 meters square, and it is carrying a current of 3 ampere. So, എന്താണ് കാണേണ്ടത്? How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? So, നമുക്ക് drift velocity കാണണം, നമ്മൾ distance given ആണ്, അതിൽ നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. So, basically question purpose എന്താണ്? Drift velocity കാണലാണ് purpose. What is the equation of drift velocity? Yeah, equation of drift velocity what? Equation of drift velocity is equal to Vd is equal to current I is equal to AEAVD is equal to NEAVD. Yes, current I is equal to NEAVD. Yes, current I is equal to NEAVD. And I equal to current I equal to NEAVD. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണും? വി ഡി കാണും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി കണ്ടൂടെ? ഓക്കെ, ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി കാണാം. Drift velocity Vd will be equal to I divided by NEA. I divided by NEA. So drift velocity so current I is equal to N into E into A into Vd. For any number density, that is number of free electrons per unit volume, and E is a charge of electron, and A is area of cross section of the wire, and Vd denotes what? Drift velocity. So I equation നമുക്ക് drift velocity Vd is equal to എന്ത് എഴുതാം? I divided by NEA. So നമുക്ക് drift velocity കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം. സോ ടൈം അങ്ങനെ velocity is equal to distance displacement divided by time. So time will be displacement divided by velocity s. Okay, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയട്ടെ. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ചോദ്യം ഇവിടെ. യെസ്, നമ്മളെ ചോദ്യം. യെസ്, ഓക്കെ, ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി പോയല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത് വേറെ ചോദ്യം എടുക്കാം. കറന്റ് I is equal to NEAVD. So Vd is equal to, Vd will be equal to I divided by NEA. Clear? Where it will be current, where I will be current, number density of free electrons, that is number of free electrons per unit volume, is charge of electron, A is area of cross section, ഓരോ വാല്യൂസ് ഇത് ക്വസ്റ്റനിൽ ഗിവൻ ആണ്. കറണ്ട് I എത്രയാണ് ഗിവൻ? കറണ്ട് I is given 3 ampere. Current I is given how much? 3 ampere. Current I is given how much? 3 ampere. Current I is given 3 ampere, and area of cross section is 2 into 10 raised to minus 6 meters square. 2 into 10 raised to minus 6 meters square. Area of cross section is 2 into 10 raised to minus 6 meters square. 2 into 10 raised to minus 6 meters square, and number density is 8.5 into 10 raised to 28. 8.5 into 10 raised to 28. 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. And charge of electron എത്ര വരുന്നത്? 1.6 into, everyone knows that 1.6 into 10 raised to 19 coulomb. 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So എല്ലാ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. So നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് കാണാം. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി Vd will be equal to current 3 ampere, N is 8.5 into 10 raised to 28 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into area of 2 into 10 raised to minus 6. So ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും. So still we have to solve this. 3 divided by 8.5 into 2 into 1.6 3.2. 10 ന്റെ പവർ കൊണ്ട്
നോക്കാം. 10 പവർ ഇത് പോയി, ഇത് പോയി, ഇത് പോയി, ഇത് പോയി. 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 25. 10 raised to minus 25 and 10 raised to 10 raised to 3. So 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3. ഇതല്ലേ 8.5 divided by 3.2. 8.5 into 3.2. 8.5 into 3.2. That is 27.2. 27.2. 3 divided by 27.2 into 10 raised to minus 3. 3 divided by 27.2. 3 divided by 27.2. 0.11. ഇതാണ് വരുന്നത് 0.11. 0.11 into 10 raised to minus 3. Or I can write 1.1 into 10 raised to minus 4 meter per second. 1.1 into 10 raised to minus 4 meter per second. ഇതാണ് എന്ത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കിട്ടി. എന്നാണ് കാണേണ്ടത്? എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നല്ലേ കാണേണ്ടത്? ടൈം എത്ര? ഹൗ ലോങ് ഡസ് an electron take to drift from one end of a wire that is 3 meter long to its other end. So length of the wire is 3 meter. Length of the wire is 3 meter. Length of the wire is 3 meter. Length of the wire. Length of the wire is how much? 3 meter. So time taken will be, time taken we have to find out. Time taken will be, that is I'm taking t. So BD will be equal to length, that is 3 meter divided by time taken. So time taken will be 3 divided by BD. So this will be 3 divided by 1.1 into 10 raised to minus 4 or 3 divided by 1.1 into 10 raised to 4 seconds. What is 3 divided by 1.1? Yeah, 3 divided by 1.1, that is 2.72. So answer will be 2.72 into 10 raised to 4 seconds. That is 2.72 into 10 raised to 4 seconds. So answer the 2.7 into 10 raised to 4 seconds. Okay. Time taken at the time taken is 2.7 into 10 raised to 4 second. So ഇതിൽ നോക്കുക 3.1 done, 2 done, 3 done, 4, 5, 6, 7 ബാക്കിയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. കിർച്ചോഫ്സ് ആണ് 8, 9. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസ് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, സമ്മറി പോയിന്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരു 3 മിനിറ്റുള്ളിൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. കറണ്ട് ത്രൂ എ ഗിവൺ ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് പാസിംഗ് per unit time through the area. Second, to maintain a steady current, we must have a closed circuit in which an external agent moves electric charge from lower to higher potential energy. The work done per unit charge by the source in taking charge from lower to higher potential, that is from one terminal of the source to other, is called electromotive force or the EMF of the source. Note that the EMF is not a force, it is the voltage difference between two terminals of a source in open circuit. That's also clear. What is Ohm's law? Ohm's law is electric current I flowing through a substance is proportional to the voltage V across the end. That is V proportional to I, or V is equal to IR, where R is called resistance of the substance. Unit of resistance is ohm. 1 ohm equal to 1 volt per ampere. And നാലാമത്തെ point, the resistance R of a conductor depends on its length L and cross-sectional area A. അതായത് ലെങ്ത് കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, ഏരിയ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. ക്രോസ്-സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. And R is equal to rho L by A, where rho is called resistivity and it is a property of the material and it depends only on temperature and pressure. Next, electrical resistivity of a substance varies over a very wide range. Like metals have a low resistivity in the range of 10 raised to minus 8 ohm meter to 10 raised to minus 6 ohm meter. Insulators like glass and rubber have 10 raised to 22 to 10 raised to 24 times greater resistivity. Semiconductors like silicon and GE lie roughly in the middle range of resistivity on a logarithmic scale. That means
മെറ്റൽസിന് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ലോ റേഞ്ചിലാണ്, ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് ഹയർ റേഞ്ചിലാണ്. In most substances, the carriers of current are electrons. In some cases, for example, ionic crystals and electrolytic liquids, positive and negative ions carry the electric current. But in most of the cases, the current carriers are electrons only. In most of the cases, who are the current carriers? In most of the cases, current carriers are electrons only. In some cases, for example, ionic crystals and electrolytic liquids, positive and negative ions carry the electric current. Next, current density J gives the amount of charge flowing per second per unit area normal to the flow. J equal to NQVD, or I can write I is equal to NEAVD. J is equal to NQVD. For N is number density, that is number per unit volume of charge carriers, each of charge Q, and VD is drift velocity of the charge carriers. For electrons, Q is equal to E only. Simple. That actually J is equal to NEVD. Yes. അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. And if J is normal to cross-sectional area, A and is constant over the area. The magnitude of the current I through the area is NEAVD. J is NEVD, current I is equal to NEAVD, because J is basically current density is basically current divided by area. Clear? Yes. And so ഇത്രയും മതി ഇന്നത്തേക്ക്. സോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നാളെ നോക്കാം. So yeah, it's enough for today. So thank you everyone.